ഹലോ ഗെയിമേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ ലൈവ് സ്ട്രീം ഗൈസ്. നമ്മൾ ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസിയാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലൈവ് ആണെന്നല്ല ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്താ സെറ്റല്ലേടാ? ഓക്കെ അല്ലേ? സൗണ്ടൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? ആണെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ 2-3 ദിവസം നമുക്ക് ലൈവ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, കുറച്ച് തിരക്കായിപ്പോയി. എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയാറ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ തിരക്കായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നമുക്ക് പ്രൊഫസർ ഫിഗിനെ പോയി കാണണം. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് എന്തോ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തൊക്കെ വച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫസർ ഫിഗ് എന്തോ ആ ഒരു ലോക്കറിനെ കുറിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചെന്നോ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ അത് കിട്ടിയേട്ടാ, പറന്നു പോണ ഞാൻ പോയി മേടിച്ചത്. കൊള്ളാം. ഓക്കെ, എല്ലാ ഓർണമെന്റും റിവീൽ. പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടാ. നമുക്കേ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കേട്ടാ. ഇതൊന്നും എനിക്കാരും പറഞ്ഞെന്നില്ല, മോശമാണ് കേട്ടാ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടെക്നിക്കുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഉറപ്പാക്കുക. ഓക്കെ, സോറി. നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ മേളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ റിപ്പയറോ അത് ഫൈറ്റിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് തന്നെയല്ല. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് മറ്റേ പണിയെടുക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് വച്ചേക്കണത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിൽ ഇത് നമുക്ക് പ്രൊഫസർ ഫിഗിനെ പോയി കണ്ടിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യണോ? ഇത് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കേ ഓരോ ഇത് കിട്ടും. അല്ല, ഫോക്കസ് പോയിസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല. ഇത് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു പവർ കിട്ടും. ഫോക്കസ് പോയിന്റ് നമുക്ക് മറ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഏത് വഴി കാണിക്കടാ. ഓക്കെ, ഇത് കിട്ടും. ചുറ്റിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചോ? ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ല ചുറ്റിച്ച്. പക്ഷേ ഇത് ട്രൂ ഫാക്ടീസ് എങ്ങനെയാണ് മറ്റേ ഇല്ലാതെ എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി. LB എന്താ പരിപാടി? മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം വരുന്ന ടോർച്ചർ.
എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പിയിലാണ്. Wonderful to see you again. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഒരു മിഷൻ കിടക്കുന്നു. എനിക്ക് നമുക്ക് ആ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി, എനിക്ക് സംസാരിക്കണ്ട. അത് ശരി, സംസാരിക്കാം. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. എത്തിയില്ലേ? Okay. Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next room. സെറ്റാക്കാം. ഇത് നമുക്കെടുത്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കാമല്ലേ? Wingardium Leviosa. You're a natural. നമ്മൾ വിചാരിച്ചങ്ങാട്ടി പോകാറുണ്ടത്. ഇതെല്ലാം എന്തിനാണ് ഒരുമിച്ചാക്കണോ? അങ്ങനെ വല്ല പരിപാടി ഉണ്ടോ? വാ കൂടെ വാ. കുറച്ച് മേളിലോട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാ. Professor Garlick, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvellous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. What a string of bad luck. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your wigan trees. Okay. Bye. ഒരാവശ്യമില്ലായിരുന്നു. നമുക്കിനി പ്രൊഫസർ ഫിഗിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോരാ. മെയിൻ മിഷൻ പോട്ടെ. മെയിൻ മിഷൻ ഇതിൽ വേറെ ഇത് അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ ഇല്ല. അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തോ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇതല്ലേ? യാ
അയ്യോ. മക്കളെ ക്രൈസിന്റെ ബണ്ടിലെ ഓഫറെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടാ സ്റ്റീമിലൊക്കെ. There's only one page in a book. Revelio. നോക്കി മറ്റേ റീമാസ്റ്ററിൻ്റെയൊക്കെ നോക്കി മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളതൊക്കെ മേടിച്ചോളണേ. Defending Hogsmeade against trolls. You know, there is. യെസ്, ഇവിടെ അല്ലേ? തുറക്കോ. ലുമോസ് അല്ല പ്രൊഫസറെ. I was hoping to see you. ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ്, ഇവിടെ കൊള്ളാം. തുറന്നാ ഞാൻ. Revelio. കാര്യം ഉണ്ടാകും തോന്നും ഈ മാപ്പ് തിരിക്കണേല്. മാപ്പല്ല, ഗ്ലോബ്, സോറി. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I Yes. did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. ബുക്ക് വേണം. ആ ബുക്ക് എടുക്കണം. ബുക്കും കൊണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാലും നമുക്ക് പരിപാടി നടക്കുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നത്. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Safe travels, my young friends. ഓക്കെ. പേടിപ്പിക്കല്ലേ ചേച്ചി. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലുണ്ടോ? അൺലോക്ക് ചെയ്തേ അല്ലേ? ഓക്കെ. To think it was beneath us all this time. This looks promising. ഓക്കെ. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. മാപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത് അടിപൊളിയായിട്ടാ. If only you were here to see this. ഓക്കെ. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig?
And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I Really? also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you Motion shop possess ഇത് കളി ചെറുതാടാ. extraordinary Hi, magical welcome to the ability, stream ആട്ടടാ. the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vaulting Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Okay. അങ്ങോട്ട് Shall we have a look? കളിച്ച് എടാ നല്ലതാ ഓരോ തോന്നലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ എക്സാം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുഴപ്പമില്ല. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Okay, വരാം. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Okay, ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പറയാതെ വരാം. സോ നമുക്ക് അവിടെ ടവർ ഉണ്ട്, ആ ഈ ടവർ. അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിലത്തെ എന്തോ ഒരു സംഭവം കിട്ടും. How would you like to learn the knockback jigs flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Okay. Crosser fig അല്ല മറ്റേ അവരെന്തോ ഒരു തന്നിട്ടുണ്ട്. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you have done that, come and see me. Okay. അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കോട്ടെ. എന്തൊക്കെയോ പുതിയ അസൈൻമെന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോക്കസ് വോയിസ് എനിക്ക് അൺലോക്ക് ആയില്ല. ഓക്കെ, അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. നമുക്കിത് നേരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം, മെയിൻ മിഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം.
കുറച്ചിട്ട് കളിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും കളിക്കാൻ സമയം കിട്ടണല്ലോ, അതാണ് വിഷയം. 1500 അത് ഞാൻ കണ്ടില്ല, ഞാൻ അങ്ങ് ഓടിത്തള്ളയാ. ഇവിടെ എന്താ ഇതിനൊക്കെ വേൾഡ് മാപ്പ്. ഓക്കെ, അത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെയാണത്. ഞാൻ ഇവിടം വരെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോവാം. ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് ആവാതിരിക്കാം, ഇവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോവാം. കരിമായുള്ള കല്യാണി നിന്നെ ഞാൻ കുടുക്കി. ഇതിപ്പോ എവിടെ വന്നത്? യാ കണ്ട, ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് ഏട്ടാ. മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് വേഗത്തിൽ മുകളിലേക്ക് പോവുക. നല്ല രസമല്ലേ? ഓ, താഴേക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. നേരെ ഇറങ്ങി അടിച്ചിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പോവാം. പക്ഷെ നമുക്ക് നേരെ പോവാം. ബാക്കി ഞാൻ പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തോളാം. ഇവിടെ എന്തേരി ഓ, നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് അല്ല, 11 ലെവൽ 11 മതി. നമുക്ക് ലെവൽ ഓൾറെഡി 15 എന്തോ ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. ആഹാ, Intriguing place, Dunbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. No idea who this Bakar is, mind you. wait. Over here. മാസ്റ്ററേ, We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. ഓക്കെ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാം. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. ഡിസൊല്യൂഷനാ? Levioso! Expelliarmus! Confringo! Lumos! 2 ലൂമസ് എടുത്തേ. ഓ വെയിറ്റ്, ഒരു മിനിറ്റ് മാസ്റ്ററെ. ചേട്ടാ, ഓക്കെ. ഓ, വെയിറ്റ് കരു. ഇവിടെ നമുക്ക് മുകളിൽ ഇത് വയ്ക്കാം. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഇത് ട്രൂ ഫാക്ട് ഈസ്, നമ്മൾ ഇപ്പം ആവശ്യമുള്ള സാധനം പഠിച്ചിട്ടില്ലതാണ്ട് വിശ്വാസം.
Revelio. പോവാം. Quickly now. ഓ വെയിറ്റ്. മാർക്ക് നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റുമോ? Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Well done. Stealth. There must be something here. Ramrock said so. രണ്ടോരുണ്ടല്ലോ മാസ്റ്ററെ. There must be something here. Ramrock said so. Petrificus Totalis. I wouldn't give for a cup of mushroom tea. There must be something here. Ramrock said so. ഇറങ്ങി അടിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഇവര് മാറുന്നില്ല. ഓക്കെ, ലവ്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട്. I've never seen a sword like it. തന്നെ ചേട്ടാളൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ അവനെനിക്കെടുക്കാം. Petrificus Totalis. അവിടെ അമ്മാരെന്താ പരിപാടി? അമ്മാർ രണ്ടുപേരുടെ ഉള്ളൂ. ഇടി വെട്ടുന്നു എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി. വല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? എന്തെങ്കിലും Orders directly from Ranrock. വേറൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. I will draw blood. ചേട്ടാ അകരുത് പറയരുത്. Childish. No, that's about as good as it. I'm a goblin, not a toy. You are postponing the inevitable. Protego. Rather unwise coming back this way. Incendio. Confringo. തെറ്റല്ലേ മാസ്റ്ററെ? Many goblins have always been Revelio. antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. It's more than mere coincidence that we encountered Ranrock's lawyer. Oh, I'm glad that's over. Let's head inside. പറഞ്ഞ മൊത്തം നോയിക്കോട്ടെ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയിക്കോട്ടെ. ലൂട്ട് മെയിനാണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും. സോറി മാസ്റ്ററെ, ലൂട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വരുള്ളൂ. Can't imagine the goblins know about the trials. They know that something is significant about this place, though. അതോട്ട് കയറാം. കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? Looks like we found the entrance. തുറക്കോ? It's locked.
അത് കൊള്ളാം. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. ഇവിടെ എന്തിനാണ്ട്? Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. മേളിലോട്ട്. സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കില്ലേ? Revelio. Welcome to San Bakar's Tower. എന്തൊരു ടവർ? സാന്താ ക്ലാസ്സാ? ലോക്കാണ്. Revelio. Hello, Professor. Did you say San Bakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Okay. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണം പോവാൻ. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. പോയല്ലേ? നന്നായി. A reservoir of ancient... ഇപ്പം എല്ലായാലും 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ഓക്കെ, എല്ലാം ഉണ്ട്. Downstairs, near the entry. Revelio! താഴെ ചാട അങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ. അവന്മാർ വരുന്നതിന് നമുക്ക് പോവാം. Revelio!
I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. ഓക്കെ, ഇതിന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്. Revelio. ഇവിടെ മേ ബി നമ്മൾ റിപ്പയറോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. Reparo. ആ ഓക്കെ, താഴോട്ട് താഴോട്ട്. Impressive. That must have done something. Best have a look around. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് നമുക്കിവിടെ പണിയുണ്ട്. Revelio. വരണം. എവിടെ? More traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുമല്ലോ. Protego. Incendio! Confringo! Accio! Incendio! Confringo! ഇവനടുത്ത് എറിയാനൊന്നും ഇല്ലേ? Incendio! Confringo! Wait. ശരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് Expelliarmus! Incendio! അത്രേ ഉള്ളൂ. Revelio! ഈ വഴിക്ക് പോയ എന്താണ്? What have the keepers planned for me? No, പോവല്ലേ.
Revelio. സൈഡിലോട്ട് അത് അവിടെ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ സെറ്റ്. വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ആ കിട്ടിയതൊന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ഞാൻ ഇപ്പം ഏതിട്ടാണത്? ഇപ്പം ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 33, 28, 29. ഇത് 39 അൺലോക്ക് ആയില്ല. യെസ്, ഇത് കൊള്ളാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഏതാ? ഒന്നുമില്ല. These look familiar. Accio! വെയിറ്റ് ചെയ്തേ. Revelio. Wingardium Leviosa. Accio. ഓക്കെ. Was it Accio I used before? Revelio. Accio. That platform looks like it ought to get me where I need to go. I presume I'm looking for traces of ancient magic. അതൊക്കെ അതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. Accio! I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Accio! ആ പെട്ടി എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. നടക്കുന്നില്ല. I presume I'm looking for traces of ancient magic. Where? Accio! അറിയാൻ വയ്യ. അത് വിട ഇപ്പം 4 അതടക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. I
presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Accio! Wingardium Leviosa! Accio! I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? നമ്മൾ അവിടെ നിലവിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. വേറെ ഓപ്ഷൻ കാണാനില്ല. എന്താ പതിവില്ലാത്ത രീതിക്ക് അവർ അങ്ങനെ കാണിച്ചത്? ഓക്കെ, വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞു. അടിപൊളി. ഈ 51 കോയിൻ വേണ്ടിട്ടാ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറാം. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Revelio! അതെന്താ അവിടെ ഇരിക്കുന്നേ? Accio! The room changes when I move in and out of the archway. ടോം ബ്രേക്കർ, ഹായ്. ഹായടാ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീറ്റ്. 2 ദിവസം വന്നിട്ട് 2 ദിവസം ഇടാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. Accio! ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തേ. നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോഴും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് വിശ്വാസം. അവനതാണ് പറഞ്ഞത്. I can see a way out on one side, but when I pass through the archway, it's blocked by a wall. അതെന്തുകൊണ്ട്? ഓക്കെ, അതിന് കേറാതെ പോയി നോക്കാം. More statues. Revelio. ഓക്കെ, ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്, മനസ്സിലായി. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. ചെതറിയിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും Revelio. വല്ല പെട്ടി വല്ലതുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ചെസ്റ്റോ, ചെസ്റ്റ് ബോക്സോ. I presume I'm looking for traces of ancient magic. അറിയാം. ഏൻഷ്യന്റ് മാജിക് പ്ലേസ് തന്നെ വന്നത് കുറെ നേരായി. Accio. കേറി അല്ല, ഇത് കേറിയിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ.
ശരി. Revelio. ഇവിടെ ഡോറ് കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ വേറൊരു പെട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെവിടെ പെട്ടിയാണ്? ഓക്കെ, ഇതുവഴിയായിരിക്കും നമുക്ക് പോകാനുള്ളത്. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Accio. ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഇട്ടു. Revelio. Accio. അതാരായിരിക്കണത്? എൻ്റെ വോയിസ് ശരിയാണെങ്കിൽ യവനെ ഞാൻ ഇതിനകത്തൂടെ കയറ്റി വരണം. Accio. Seems I ought to explore this archway from both sides. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. ഇങ്ങ വെയിറ്റ് കരൂ. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. ഓക്കെ, ഞാൻ അങ്ങനെ പറന്ന് മേളിലോട്ട് കയറും. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio! ഒന്ന് ഇറങ്ങി കയറി വെക്കട്ടെ. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio! പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂലല്ലടാ. ആ ഇത് മിസ്സാവും. നോക്കി നോക്കട്ടെ, ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ വല്ലതും കാണും. അയ്യോ, നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റൂല. അയ്യോ, ആ കുഴപ്പമില്ല. എന്തിനാണ് നാം നടന്ന് കിട്ടുന്നത്? I'll never get used to these floors. Revelio.
ഫൈറ്റാണ്. എല്ലാം സെറ്റല്ലേ കയ്യിൽ? ഓക്കെ. Confringo! Levioso! Incendio! Confringo! Potato! Stupid! Expelliarmus! Levioso! Incendio! Confringo! Oi. Ada. Potato! Stupid! Incendio! Confringo! Stupid! Incendio! Stupefy! Accio! Confringo! Incendio! Protego! Stupid! Levioso! Confringo! Incendio! Accio! Incendio! Confringo! കഴിഞ്ഞ് സെറ്റ്. വെയിറ്റ് ചെയ്യ്, നമുക്ക് ഇതിനടുത്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കാം. കാരണം അത് നമുക്ക് മറ്റേ രീതിക്ക് ആവശ്യം വരണില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ, അതാണ് നല്ലത്. Revelio! ഇവിടെ എവിടെയോ നമുക്ക് എന്തോ മിസ്സിങ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ 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 ആരാ താഴോട്ടാണോ? വേറെ വഴിക്കുന്ന ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അല്ല, യെസ്, താഴോട്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തിനാ അവിടെ? Accio! ആ, ഓക്കെ. Accio! Okay. Okay. Accio!
Accio. Accio. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവിടെ എത്തണം. നമുക്ക് ആരുമില്ല അങ്ങോട്ട് പോവാൻ. Accio. ഏയ് എങ്ങനെയാ മക്കളെ, എനിക്കറിയാൻ വയ്യടാ. Accio. Revelio. Accio. Accio. സിമ്പിളാണ് ചേട്ടാ, ഞാനും അറിഞ്ഞൂടെന്ന് പറയല്ലേ, ഇത്രയുള്ള കാര്യം. ഓ ആ, നമ്മളിവിടെ തിരിച്ചെത്തിയ. Revelio. ഒരു ബോസ് ഫൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മക്കളെ, പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. Don't like the look of this. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Protego. Stupid. Confringo. Expelliarmus. Protego. Stupid. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Stupid. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. Incendio. സെറ്റ്.
അല്ല ഇതൊക്കെ ആര് ഇതൊക്കെ ചേട്ടാ ഞാനില്ല. ബോസ് ഫൈറ്റ് തുടങ്ങി മക്കളെ. നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്തൊന്നും പറ്റൂ. Expelliarmus! പരിക്കുന്നില്ല. അതറിയാൻ വയ്യല്ല. Incendio! Accio! പറ്റൂല. എണീറ്റോ. ഓക്കെ ഡോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. Incendio! Expelliarmus! ഓ കിട്ടി. അതൊരു പരിപാടിയാണ് നീ കാണിച്ചത്. Expelliarmus! Confringo! Incendio! പറയട്ടോ. കിട്ടി. വെയിറ്റ് ചെയ്. Incendio! Incendio! ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. Confringo! Incendio! ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ. ആ ഓക്കെ. തൈടി ചെറിയടാ പോടാ. കിട്ടി. Stupid one!
വേണ്ടിയില്ല. Incendio! Confringo! Scene. What a relief. അതെ. Same feeling. Another pensive. Revelio. വല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടാ നോക്കട്ടെ. ഇല്ല, അത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഈ ലൈഫ് കുറേക്കൊന്നും ഇല്ല. അവനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓക്കെ. ഈ പുള്ളിയുടെ കഥ Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then.
Another memory. Now to find a way out of here. Okay. നമുക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് More പോകണം. crystallized stone. മാപ്പ് ചെമ്പറിന് അങ്ങോട്ട്. That must be the way back. That must be the way. Way to back എന്നാണ് പറയാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കയറി. യെസ്. അവിടെ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത് അടിപൊളി തന്നെ കേട്ടോ, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... പറഞ്ഞോ സാർ, പറയൂ. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. സോ നമ്മളെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി അങ്ങോട്ട് കിട്ടോള്. അവരെ കണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ഇസഡോറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിച്ചുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവർ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഫസറായി, പക്ഷേ അവൾക്കൊരിത് ആൾക്കാരുടെ പെയിൻ മാറ്റണം എന്നുള്ള രീതിക്കുള്ളൊരു തോട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഗോബ്ലിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മമാരെ ഡാർക്ക് മാജിക്കിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ്. സോ അതിനെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് കണക്റ്റായി പറഞ്ഞേ നോക്കണം. പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതാണ് നമുക്ക് മെയിൽ കൊണ്ട് തരണം മൂങ്ങ. ഇതിൽ ആരെങ്കിലും വല്ല മെയിലും അയച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതാ ഇയാൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇയാളും അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫിഗും അയച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രൊഫസർ ഫിഗും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഇതുവഴി പറയും. പിന്നെ നോക്കാം. സൈഡ് മിഷനാണ്. സൈഡ് മിഷൻസൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഞാനിന്ന് അല്ലാതെ കളിക്കും കേട്ടോ, കാരണം നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പോകണ്ടേ. അപ്പോൾ സോ കുറച്ച്
എനിക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെ. ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്.